anxiety, inheritance. Mostly if it is a family history, there are the chances. Right. High cholesterol, hypertension, even diabetes. Stress, anxiety. Right. Mostly what happens, you just feel a pain in the left side of the chest radiating to arm. It goes to the shoulders also. If it is a pain is severe, not a mild pain, very severe pain exactly in the hair on the heart side. Heart is right here on the pectoralis major muscle on the left side of the here. It's a major organ. It's a pump which is supplying the blood to whole part of the body. But there is a one artery that's called coronary artery supplying the blood to the heart. Right. But what happens, sometimes there is a blockage in the coronary artery, and that blockage is because the plaque, the cholesterol causing the stoppage of the blood supply, which heart cannot pump to the whole part of the body. Right away there is a stoppage, and that's why it goes to the heart attack. Maybe you can give the name angina pectoris, atherosclerosis, or arteriosclerosis. What does that mean? Is the different names. Arteriosclerosis, that means there is a hardening of the arteries. So viewers, I will definitely like to tell you one thing very clearly, because we know the cause is, if there is a family history, why not we should take care of it right away first. And I can give you millions of examples, of the angina, which are no more taking all those medicines, even if they were hospitalized for a very long time. But those herbs, like I can give you the examples, maybe it is Arjuna, maybe it's a Ravolfia serpentina, and Hathona. There are so many botanical names, and all those herbs not only dilate those blood vessels, take care of the enlarged heart also. If it is a cardiomegaly is there is enlargement of the heart. Like if you are on digitalis, there is a herb for that, special herb, which also take care of the enlargement of the heart. Right. Angina, chest pain, heart attack. But before we should take care of that, why not we should go to the root cause of the disease? I have so many patients which are not at all taking any more medicine. You should avoid smoking, caffeine, stress, anxiety, especially if you have a family history of the heart. If for your fathers, your forefathers, mothers, anybody in the family, if has heart problem, you should take all those precautions and leave the sedentary lifestyle. Best thing also exercise and those herbs, which we can take care of very easily. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਲਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਨਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜੁਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਾ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, whatever you can do at your own, that you can just go onto the website and you can find out yourself. But ultimately there are special herbs which Baljit ji is asking a very good question for whole community. This is for the benefit of everybody, especially if you have a heart history. There are special herbs. There are, I have to say, those Indian herbs, as long as you are getting those pure. And if those pure herbs you take it, you can take it in a powder form, in a capsule form, in a tablet form, or you can prepare the tea like a kava, which helps you to also prolong this. You can also control the heart size, which avoids heart attack. Also, you can take care of the hypertension with those herbs which I am talking about, because the proper supply to the heart by the coronary artery. Otherwise what happens, there is that is called, coronary artery is the main artery supplying the blood to the heart, and that is otherwise through the dorsal aorta, and then further
through the arteries from the heart is supplying to whole part of the body. But arteries blockage, there should not be no plague. Do exercise. Right. Don't be lazy. And whenever you have a heart attack, suppose you are having a pain, sit down, calm down, relax, don't put stress on your mind, don't rush, and don't think to avoid going to the hospital in a case, because it takes 2 minutes. Even the pain lasts for 2-3 minutes, whether it's angina, whether it's atherosclerosis, whether it's arteriosclerosis. So don't play with your life, please. Before this thing happen, so you should take care of your heart problems, hypertension, cholesterol, atherosclerosis by those herbs. Vilvajiji just asked. It's my duty to tell you now because that was a really good question. Even I'm getting the email. Hopefully maybe sometimes you also get those email. I do. So वो जो जड़ी बूटियां हैं, वो जो दवाइयां हैं, वो देसी दवाइयां हैं, वो जो इवन होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो दवाइयां ऐसी हैं which do miracles. And I have examples from the medical field even, I don't want to name anybody, उनको हमने स्टंट तक नहीं लगाने दिया. I don't let them go for the heart transplantation even, and that is a miracle, and I can show that no more further think of the stunt even. Only miracles of those herbs. Right. ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7182165137 ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7188495859. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.